Αναταραχή προκαλεί στη βιομηχανία των καπνικών προϊόντων και των υποκατάστατων αυτών η συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες για πιθανή απαγόρευση του καπνίσματος αλλά και του ατμίσματος σε εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες του euronews, το προσχέδιο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι το κάπνισμα και το άτμισμα θα απαγορευτούν έξω από παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων και τρένων, αεροδρόμια, εργασιακούς χώρους, μπάρ, εστιατόρια καφέ, ταράτσες και μπαλκόνια. Όπως εξήγησε στο euronews ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πιέτρο Φότσι, που βρέθηκε στην Αθήνα για το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον καπνό και την νικοτίνη, στόχος της Επιτροπής είναι να περιοριστεί όσο γίνεται η βλάβη στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. We'll be revising the tobacco directive and we need to see what will be the position of the Commission if they want to introduce all the alternative to traditional smoke in the discussion or not. My feeling is that they will be introduced. But then we'll open up the discussion in the Commission and then with a plenary vote later on we'll see what type of text we'll come up with. So is there a chance that vaping will be banned outdoors in the near future, in the coming years? But the biggest discussion is that we need to follow what was set up by BECA, in which I was a rapporteur, which is the European Strategy Against Cancer, and the goal was harm reduction. So if there is scientific evidence that vaping reduce the harm to the European citizen, they will be introduced in the directive, but will have a favorable position with respect to the traditional smoke. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις από τη βιομηχανία των υποκατάστατων νικοτίνης, που καταγγέλει ότι δεν πρέπει να εξισώνεται το κάπνισμα με το άτμισμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στη φάση διαβουλεύσεων τα κράτη-μέλη, πια με το Συμβούλιο, πάνω σε αυτό το σχέδιο, για να δουν κάποιες διορθώσεις, να αφαιρέσουν κάποια πράγματα που είναι εξαιρετικά παράλογα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λες θα απαγορεύσω στους εξωτερικούς χώρους που είναι έξω από καφετέριες, έξω από εστιατόρια, έξω από μπαρ, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν έχει εντελώς καμία λογική, ακόμα και για τα καπνικά προϊόντα. Η δική μας η θέση είναι μια πάγια θέση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εν έτη 2024 να εξομοιώνεται το άτμισμα με το κάπνισμα. Μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Λέμε για το άτμισμα το οποίο δεν υπάρχει δευτερογενές, το λεγόμενο παθητικό κάπνισμα. Δεν υπάρχει παθητικό άτμισμα, δεν παθαίνει κάποιος κάτι. Είναι σίγουρο αυτό? Αυτό είναι βεβαιωμένο από έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Η συζήτηση στις Βρυξέλλες αποτελεί μία ακόμα αντιπαράθεση για το αν και πώς μπορούν να περιοριστούν οι βλάβες που προκαλεί ο εθισμός στην νικοτίνη με τη χρήση υποκατάστατων όπως το ηλεκτρονικό ή το θερμαινόμενο τσιγάρο. Τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών είναι αντιφατικά και οι απόψεις των ειδικών διείστανται. Τα υποκατάστατα υποστηρίζονται από μέρος της επιστημονικής κοινότητας ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κόψουν οι καπνιστές το τσιγάρο. Ο Cliff Bates, που επί χρόνια βρισκόταν στο τιμόνι μιας βρετανικής ΜΚΟ για τη διακοπή του καπνίσματος, είναι μεταξύ αυτών. It is beyond reasonable doubt that vaping is much less harmful than smoking. We know that the thing that causes the harm in cigarette smoke is the thousands of products of combustion, many of which are carcinogenic or cardiotoxic. Okay, those are what are causing the disease. Now, you take away the combustion by heating a liquid that contains nicotine and flavors, you get rid of almost all the chemicals that cause the harm to the body. And you can see this when you measure those chemicals in the blood, the saliva, and the urine of people. You just see much, much lower levels of toxicants in the body. And that's the basis for believing that these products are much less harmful. Because they're much less harmful, you should regulate them differently to cigarettes. And the reason is there is a lot of benefit in someone who continues to use nicotine switching from the high-risk smoking products to the low-risk vaping or other smoke-free products. If you can get that, you get maybe 90%, 95% risk reduction. If you can get that, you're dealing with most of the problem of smoking, but without asking the user to give up nicotine altogether. And we have to remember that people like using nicotine. What about banning nicotine for good, to protect everyone? I think the problem we've seen with any kind of prohibition is that you get
you basically get three broad responses. First is that people will do different behaviors. So, that maybe if you banned vaping, they would take up smoking. If you banned smoking, maybe they'd take up cannabis. You can't really just assume that if you ban something, people will just not do anything in response. Secondly, we know that you get illicit trade, and we know this from alcohol prohibition and drug prohibition. You get massive criminal networks supplying products that people want. And if people want nicotine, which they do, makes them feel better and function better, then you will get illicit trade. And then thirdly, you get workarounds. Consumers are not passive in this. They find ways to do it. They'll mix their own products. They'll make their own flavors. They'll buy ingredients from places where it's not banned, and they'll make their own. So you don't want any of those things to happen. The key thing is to meet the demand for nicotine products in a way that's reasonably safe and through a legal supply chain, not by driving everything into illicit trade. Should passive vapers be protected the same way passive smokers are? There's no basis for believing that the vape aerosol is anything like as harmful as cigarette smoke. Is it safe? It depends what you mean by safe. Not harmful. Okay, there is no evidence of any significant harm from vape aerosol, and particularly if it's outdoors. I mean, the exposure level would be very low indeed. And I don't think it's even the idea of doing it outdoors. I think is it only proposed as a way of trying to persuade or trying to essentially harass the users of these products into giving up. It's not there to protect anyone. Η προσέγγιση για αυτά τα προϊόντα εξαρτάται από τον άνθρωπο με τον οποίο μιλάς. Αν μιλάμε για έναν καπνιστή, προφανώς θα πρέπει να το εξηγήσουμε τα δεδομένα μέχρι στιγμής ότι αυτά τα προϊόντα είναι σημαντικά μειωμένης βλάβης και ότι αν δεν μπορεί ή δεν θέλει να το κόψει με τα υπόλοιπα ενδεδειγμένα φαρμακευτικά μέσα, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή με σκοπό να κόψει πλήρως το κάπνισμα χρησιμοποιώντας αυτά ως υποκατάστατα. Όταν όμως μιλάς με κάποιον ο οποίος δεν έχει καπνίσει ή δεν καπνίζει ή δεν έχει σκοπό να ξεκινήσει το κάπνισμα, είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος, η συζήτηση είναι πολύ διαφορετική. Είναι δεδομένο ότι αυτά τα προϊόντα έχουν ένα υπολοιπόμενο ρίσκο, είναι πιθανό στο μέλλον να εμφανίσουν κάποιες βλάβες όσο λιγότερες και να είναι σε αυτές από το κάπνισμα, όμως όταν μιλάς με κάποιον που δεν εκτίθεται στους κινδύνους του καπνίσματος, τότε η απάντηση είναι ξεκάθαρη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιεί κανένα από αυτά τα προϊόντα, διότι δεν έχουν να του προσφέρουν τίποτα. Αυτά τα προϊόντα υπάρχουν για να υποκαθιστούν το κάπνισμα και να μειώνουν τον κίνδυνο για βλάβες στους καπνιστές. Δεν υπάρχουν για να δημιουργήσουν μια καινούργια μόδα, ένα καινούριο trend, άρα δεν χρειάζεται κάποιος ο οποίος δεν έχει καπνίσει και δεν καπνίζει να ασχοληθεί με αυτά. Την ώρα που στις Βρυξέλλες γίνεται συζήτηση για την απαγόρευση καπνίσματος και ατμίσματος σε εξωτερικούς χώρους, στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνονται διαφορετικά μέτρα που καταγράφουν θετικά αποτελέσματα στη μείωση του καπνίσματος. All the progress we've made in reducing cigarette smoking over the past several decades is a good example of we know what works, we've just got to implement it. That said, I think there's multiple strategies. One is policies, and so we know that there are certain policies that are very effective at helping reduce youth use. One is youth access restrictions. And so in the United States, we recently finalized a rule that raised the age of sale to 21 years of age. And so if it's harder for people to access the products, then that helps reduce the amount of them that are using them. That said, there's also things that can be done in terms of the products themselves. We know there's certain characteristics of products that are really appealing to kids. An example is, when it comes to e-cigarettes, which we regulate as tobacco products in the United States, we know that there's certain advertising of these products that are appealing to kids. We know that there's certain flavors that are particularly appealing to kids. And so if you take actions that help address those drivers that are influencing youth use, that can ultimately help reduce youth use of these products. And then I think the final area is education around the risks of these products. And so that's something that we've known for many decades is very effective at reducing youth use. When you notify kids about the health risks of products, and importantly, you get them to resources to help them quit if they're using them, that can ultimately be a very important a tool in our toolbox to make sure we're reducing youth use of these products. Περίπου το 18% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 15 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καπνιστές. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καπνιστών καταγράφονται στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και τα μικρότερα στη Σουηδία.